Mu myaka irenga 60 ishize ishyaka ry'abakomuniste rikoze impinduramatwara muri Cuba nta munsi n'umwe Fidel Castro cyangwa se murumuna we Raúl batekereje ko igihe gishobora kugera abaturage bakarambirwa ubutegetsi bwabo bakajya mu mihanda bangana nk'uko bangana ubu ngubu bakigaragambya. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa. Havana, umurwa mukuru wa Cuba wubatswe bwangu ku murava n'umuhati bya Fidel Castro na murumuna we n'abandi bagenzi babo bitwikira igitinyiro cya communisme waranzwe no kuziricyasha mu myaka irenga kimwe cya kabiri cy'ikinyejana. Ubu ni umujyi wa Kaduruvayo, ubugizi bwa nabi n'imyigaragambyo idashira. Nayo majwi yumvaga nayo abantu batarimo bishimira ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa se banezerewe icyo ari cyo cyose, ahubwo nayo abaturage barakaye cyane basaba yuko president wa Cuba Bwana Miguel Díaz-Canel yegura ku butegetsi kubera ko imitegekere ye ngo idahabanye na gatoya n'ingengabitekerezo ya sekuru Fidel Castro basanga irimo ishyira igihugu mu kuzimu. Igihugu gishobora gusenyuka isaha iyo ari yo yose niba ibintu bikomeje gutya. Abaturage barakaye cyane. Perezida w'iki gihugu nawe yageze aho yemera yuko guverinoma ye yarangaye cyane ndetse igatsindwa urugamba rwo gushakira abaturage iby'ibanze byatuma ubuzima bwabo bukomeza muri iki kirwa kinini giteretse mu nyanja mu majyepfo ya Amerika. Ni iki mu by'ukuri kiri muri Cuba? Kugwa k'ubukungu muri Cuba, kumanuka kw'agaciro k'ifaranga, ibura ry'ibiribwa n'imiti, kuzamuka kw'igiciro cy'amazi n'amashanyarazi, ibura ry'inkingo zihagije za COVID-19, nyamara abantu bagahizwa mu nzu muri lockdown zitarangira no guhenda bikabije cyane ku bintu nkenerwa by'ibanze mu buzima bw'abantu, byatumye ibihumbi byo bigaragambya muri Cuba buzura imihanda basaba leta yuko yahindura imitegekere ndetse by'abana ngombwa ikavaho ubutegetsi bwa gikomuniste bukaba amateka. Nyuma y'imyaka 60 ishize buganje muri iki gihugu, abaturage bavuga yuko baburambiwe cyane. Byatangiye kugaragara nyuma y'urupfu rwa Fidel Castro ko ubutegetsi muri Cuba bushobora guhanguka kubera ko guhindura umurongo byo byaba ari nk'inzozi ku muntu wese uzi iki gihugu. Nyuma y'impinduramatwara, Amerika buri gihe igashinjwa gushaka gusenya Cuba. Leta zunze ubumwe za Amerika na Cuba, umubano w'ibihugu byombi wari hafi ya ntawo mu myaka irenga 60 ishize yose, byose bigashingira ku muzi ku ngoma ya Fidel Castro wabazengereje cyane kuva yahirika ubutegetsi bw'umunyagitugu Fulgencio Batista, bwari bushyigikiwe cyane na Leta zunze ubumwe za Amerika. Barack Hussein Obama hamwe na Raúl Castro cyo kimwe n'umuryango w'aba Castro bigeze gusa n'abatera intambwe yo kugira ngo umubano hagati y'ibihugu byombi uzahuke mu bya diplomasi na politike. Ariko ubutegetsi bwakurikiye ubwa Barack Obama ubwo n'ubwa Trump buza buzambye ibintu uko byari bimeze mbere, byongera gusubirira udubi ibintu biba bibi cyane. President Joe Biden nawe nk'umudemokrate yaje asa n'ushaka gukomereza aho mugenzi we Barack Obama yaragejeje ndetse ibintu byasaga naho biri gusubira mu murongo. Ariko ibintu byongeye kuzambana none bisubirira udubi nyuma y'uko mu murwa mukuru w'iki gihugu Havana hadutse imyigaragambyo ikarishye y'abantu batavuga rumwe na leta y'abakomuniste. Leta ya Cuba igashinja Leta zunze ubumwe za Amerika yuko ari iri gukoresha aba bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakadura imyigaragambyo ikaze. Ni imyigaragambyo idasanzwe koko kubera ko ibihumbi by'abantu bigaragambya muri Cuba bahuriye hamwe biyemeza kwigaragambya iminsi myinshi bamagana ubutegetsi buriho. Imyigaragambyo nk'iyi ngiyi ntabwo yari yarigeze kubaho mu myaka za 70 iheruka. Abangaba buzuye imihanda bakayigabiza mu mijyi itandukanye irimo n'umurwa mukuru Havana. Baragira bati ubwisanzure ubwisanzure, abandi bati turambiwe ubutegetsi bw'igitugu turaburambiwe. Abanyacuba ni ubwa mbere bagaragaye bariye karungu bagaragaza yuko ubutegetsi bwabo nta kigenda, ariko icyabisembuye byose ngo n'ubukungu bwaguye, ingamba zigabanya ubwisanzure n'uburyo abategetsi bitwaye mu cyorezo cya COVID-19, aho imibare yagiye itumbagira cyane muri iyi minsi kandi kugeza n'ubu ngubu inkingo zikaba zikiri nke cyane mu baturage.
Abigaragambya barasaba leta yuko gahunda yo gukingira kuri bose yakwihutishwa ikagera kure hashoboka. Mu kubasubiza, igipolisi cya Cuba cyabanje gukoresha imyuka iryana mu maso kinakubita bamwe bigaragambyaga. Reuters y'Abongereza yatangaje ko benshi mu bari inyuma y'imyigaragambyo batawe muri yombi ubu barafunze. Benshi bakomerekeye muri imyigaragambyo imaze iminsi. Gusa leta ya Cuba ntabwo itangaza umubare, cyakora ivuga yuko hari umuntu umwe waguye muri imyigaragambyo, mu gihe imiryango mpuzamahanga ivuga yuko abamaze gupfa bo ari 5. Umwaka ushize ubukungu bwa Cuba bugenzurwa cyane na leta bwaguyeho 11%. Kugwa k'ubukungu bukomeye cyane kurusha ikindi gihe cyose mu myaka hafi 20 ishize. Icyorezo cya COVID-19 cyazahaje ubukungu bwa Cuba kiza cyongera ku bihano bikaze by'ubukungu Cuba yari isanzwe yarafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi yashize imibare y'abandura yatangiye kuzamuka cyane ndetse n'abapfa bariyongera. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze yuko abatangazwa yuko banduye n'abapfuye ari bake cyane ugereranyije n'imibare ya nyayo iba yagaragaye cyangwa se iba yapfuye n'iyanduye. Ntabwo ari ibingibi gusa, kubera yuko abarwaye babaye benshi batangira kurengera ibitaro, bityo hari n'abishwe nuko batabonanye n'abaganga cyangwa batabonye imashini zo kubafasha, nyamara wenda byari gushoboka yuko barokora ubuzima bwabo. Iyi myigaragambyo yahereye mu mujyi wa San Antonio de los Banos mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Havana, nyuma ikwirakwira mu gihugu cyose. Ku mateleviziyo menshi mu buryo bwa live abantu berekanye iyi myigaragambyo iri kuba, abandi berekana amashusho yayo ku mbuga nkoranyambaga. Abigaragambya baririmbaga indirimbo zamagana ubutegetsi na perezida uriho basaba impinduka. Amashusho ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abameze nk'abashinzwe umutekano bafata bakanakubita bamwe mu bantu bigaragambya babakuye mu mihanda. Andi mashusho yerekanye abigaragambya babirindura imodoka za polisi bakanasahura amwe mu maduka ya leta agurisha mu mafaranga yo mu mahanga. Benshi aya maduka niyo bari basanzwe baguriramo iby'ibanze, ariko ibiciro ubu ngubu byarazamutse cyane, ubuzima butangira kwanga muri Cuba. Bamwe mu bantu bigaragambya usanga baririmba indirimbo ya rap na reggaeton yitwa Patria ya Vida, igihugu n'ubuzima. Uko indirimbo yitwa biva ku mvugo yo mu myaka y'1950 ubwo impinduramatwara zari ziyobowe na Fidel Castro zakuragaho ubutegetsi bw'igitugu. Abandi baririmba bati ubwisanzure ubwisanzure, mu mvugo zishyira hejuru amajwi cyane bati turambiwe communisme. Umwe mu bigaragambya mu mujyi wa San Antonio, ari naho imyigaragambyo nyiri sinatangiriye, yaragize ati ntabwo badufite, turashaka impinduka, turambiwe ubutegetsi bw'igitugu. Undi witwa Alejandro we yaragize ati nta biryo dufite, nta miti hari, nta bwisanzure buhari, ntabwo twakwemera kubaho muri ubwo buryo, turigaragambya uko byagenda kose ibintu bihinduke cyangwa dupfe. Nyuma y'uko abaturage bigaragambije ari benshi cyane mu mihanda itandukanye mu mijyi itandukanye, kandi Perezida Miguel Díaz-Canel wa Cuba abinyujije kuri televiziyo yahamagariye abakunda igihugu nabo ko bajya mu mihanda ari myinshi bakiyerekana, niba nabyo umuntu yabyita imyigaragambyo, bagaragaza yuko igihugu kimeze neza, bakanamagana iyo myigaragambyo yadutse yamagana abantu barwanya impinduramatwara baduye imyigaragambyo muri Cuba. Hahise hagaragara abandi bantu benshi wabarira no mu bihumbi nabo bagiye mu mihanda bavuga yuko bashyigikiye leta, ko kandi bamagana iyo myigaragambyo yaduwe n'abantu bagatsiko. Perezida Miguel Díaz-Canel yavuze yuko imyigaragambyo ari ubushotoranyi bw'abacanshuro bishyuwe n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bahungabanye Cuba, ndetse yahise atangira kuvuga yuko Cuba mu minsi ya vuba igomba kwihimura byanze bikunze. Ubwo imyigaragambyo yari ikomeje cyane hakurya i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ko igihugu cye kifatanyije n'abaturage ba Cuba bari mu myigaragambyo, kandi ko ibyo barimo ari ibikorwa by'ubutwari. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwakomeje kuvuga yuko abaturage bafite uburenganzira bwo kwigaragambya kubera ibihano Cuba yashyiriweho na Amerika. Ni bimwe mu byongeye kuzambya umubano wari utangiye guhemerwa hagati y'ibihugu byombi. Dutangira iki kiganiro twakomeje ku umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Cuba. Uyu mubano rero waje kongera kuzamo ikintu kimeze nko kurebana ayingwe, ariko ntabwo ari ibintu bya vuba kubera ko byatangiye nibura mu 1959.
umwaka Fidel Castro yafatiyeho ubutegetsi nyuma yo kurwana inkundura ahiritsemo ubutegetsi bwa guverinoma yashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari iyobowe na Fulgencio Batista. Akimara guhirika ubu butegetsi yahise ashyiraho noneho ubutegetsi bushya bwisunze amahame ya gisosialiste na gikomuniste, bivuze yuko yari amaze kwisunga ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete URSS. Turi mu ntambara y'ubutita. Kuva ubwo imyaka yose yakurikiyeho igera kuri 1/2 cy'ikinyejana, abategetsi bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bagiye basimburana bagendaga bakandamiza cyane iki kirwa cya Cuba muri diplomasi n'ubukungu, ariko noneho bikaba bibi cyane kubera yuko igihugu cyisanze mu bihano bikomeye cyane byashoboraga gutuma igihugu gisenyuka mu buryo bw'ubukungu. Kugeza n'ubu Cuba nicyo gihugu cyonyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze guhana igihe kirekire cyane kurusha ibindi byose biri ku isi. Perezida Barack Obama ubwo yageraga ku butegetsi yabaye nk'utera intambwe ya mbere iganisha ku kubanisha neza ibihugu byombi. Yahuye bwa mbere na perezida w'iki gihugu wari icyo gihe Raul Castro. Bavugura imibanire y'ibihugu byombi ndetse na diplomasi itangira kugenda neza, banumvikana yuko bagomba gufungura ambasade mu bihugu byombi mu buryo bwa vuba. Icyakora Perezida Donald Trump yaraje noneho asa naho abirinduye ibintu byinshi byari byatangiye. Inzira zari zimaze guharurwa zirongera zirasiba mu Burundu. Yongera gukora Cuba mu jisho ayishyiraho ibihano bikomeye, ari nabyo byayizonze kugeza uyu munsi. Ubuyobozi bwa Joe Biden bwaje kwiyemeza koroshya inzitizi zimwe na zimwe, ariko kwiyongera kw'imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi kandi bivugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifitemo akaboko, nayo yasubije ibintu inyuma cyane. Umubano umeze gutya uhera ku ntambara y'ubutita nk'uko twabivuze. Mu 1959 Fidel Castro n'itsinda ry'izindi mpirimbanyi z'impinduramatwara bafashe ubutegetsi i Havana, bahirika guverinoma y'igitugu ya Fulgencio Batista yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'impinduramatwara zo muri Cuba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye guverinoma ya Fidel Castro by'igihe gitoya, ariko zitangira kwishyiraho ibihano by'ubukungu bitewe n'uko ubutegetsi bwa Fidel Castro bwari mu bwongera ubucuruzi n'umubano wihariye na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Abanyamerika bari muri Cuba icyo gihe bahise bamburwa imitungo yabo bari bahafite, ubundi ihabwa abanyagihugu. Ibicuruzwa byose byaturukaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijya muri Cuba byashyiriweho imisoro iri hejuru cyane ku buryo bwo kunanizanya. Ibihugu byombi byatangiye gukorana bisa naho bihimana rwose ku buryo bugaragara. Ubutegetsi rero bwa Washington bwahise butangira gukumira ibintu byose byaturukaga muri Cuba. Perezida John Fitzgerald Kennedy yasinye ibihano bikakaye cyane ku gukumira Cuba ku masoko menshi mpuzamahanga, ndetse n'abanya-Cuba bakumirwa mu kugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Castro aratsemba avuga ko nta gahunda yo kuyoboka Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite kugera ashize mu mwuka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibonye uyu mugabo azinaniye ndetse n'umubano mu bya diplomasi umeze nkaho utashoboka ugacika burundu, binyuze mu nzego zabo z'ubutasi batangiye guhiga rwihishwa Fidel Castro ngo zimwice, wenda abikimenyetso cyo kurangiza umubano mubi hagati y'ibihugu byombi. Bamuteze imitego itagira uko ingana, ariko arayisimbuka. Mu biganiro byacu byashize muri buka twababwiye inshuro zose Fidel Castro yashatse kwicwa, n'inshuro wabarira muri za magana. Cuba twabonye yuko yari itangiye kugirana imikoranire ya hafi n'Abasoviete. Iki gihe Abasoviete bari mu ntambara y'ubutita na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umwe aciye undi yahanyuzaga umuriro. Intambara y'Abasoviete na Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho yatangiye kurwanirwa muri Cuba, ariyo champ de bataille. Kuba Cuba ubwayo yari ituranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ikaba ari inshuti zikomeye cyane n'Abasoviete, byari akaga gakomeye ku Banyamerika. Abasoviete banyuze muri Cuba maze bashaka kurimbura Amerika ngo umuyonga burundu. Rwihishwa Abasoviete bashinze ibisasu by'ubumara muri Cuba, bitegura kubitera mu mijyi itandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahereye i Washington. Ibi ngibi birazwi cyane mu mateka, byitwa crise de missile de Cuba. Binyuze mu butasi bwa CIA y'Abanyamerika bwakorwaga n'indege, Amerika yaje kuvumbura yuko hari ibisasu kirimbuzi biteze muri Cuba kandi bishinze byerekeza iminwa yabyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ku isaha n'isaha Abasoviete bashobora kubirekura. Castro yari yemereye Abasoviete gushyira izi misile mu gihugu cye nyuma yo kumenya imigambi y'Abanyamerika yo kumurika ku butegetsi. Indege z'ubutasi z'Abanyamerika zavumbuye ibi bisasu by'Abasoviete mu kwezi kwa 10 mu 1962.
intambara y'ubutita yahise ishyuha kurusha uko byari bimeze mbere. Abantu batangiye kubona yuko isi ishobora kurimbuka biturutse ku bisasu byatezwe muri Cuba. Perezida John Fitzgerald Kennedy wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Nikita Khrushchev w'Abasoviete bagiranye ibiganiro bikarishye cyane ku rwego rwo hejuru bareba uburyo bazimya umuriro. Kennedy yasabye Abasoviete gukura vuba na bwangu ibi bisasu by'ubumara muri Cuba, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihita zitangira gucunga bikomeye cyane ikirwa cya Cuba mu buryo butangaje cyane. Amato y'intambara y'Abanyamerika atangira kuzenguruka iki kirwa. Byaje kurangira Khrushchev yemeye gukura ibi bisasu kirimbuzi muri Cuba, maze nawe asaba Kennedy kutigarurira Cuba nk'ubutaka bwayo bwite, akanakora muri Turkiya ibisasu kirimbuzi Amerika yari yarahashyize. Ni nuko nguko intambara y'ibisasu kirimbuzi yasojwe muri icyo gihe. Gusa ntabwo byavuye mu mitwe ya benshi, kubera ko habuzeho gatoya gusa kugira ngo Amerika ibe umuyonga bivuye kuri Cuba. Ni ibintu byumvikana uburyo mu myaka ibe mike cyangwa myinshi Cuba igomba kwishyura iyi deni byanze bikunze. Mu myaka yakurikiyeho Cuba yarahejwe bikomeye cyane mu bya diplomasi n'ubukungu henshi ku isi, bikozwe na politike za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite abambari hirya no hino ku isi. Mu 1982 Perezida wa Amerika icyo gihe Ronald Reagan yavuze ko Cuba ishyizwe ku rutonde rwa za leta z'iterabwoba cyangwa se nanone leta zitera inkunga imitwe y'iterabwoba ku isi. Perezida George Herbert Bush hamwe na Bill Clinton bashyize umukono ku mategeko yiswe Helms-Burton yashimangiraga ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zashyiriyeho Cuba. Bemezaga yuko ayo mategeko azagumaho kugera igihe Cuba izemerera guhinduka ikajya mu butegetsi bugendera kuri demokarasi, ndetse n'umuryango wa Castro wose ukava mu butegetsi, kandi Cuba ikivana mu bitekerezo yuko aba Castro bawushakiye ubwigenge, ko ahubwo uyu muryango waboshye igihugu. Nuko Abanyamerika babyumvaga. Mu 1999 hari bimwe byahinduwe. Ibikoresho bya kiganga n'ibiribwa byakorerwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemejwe yuko byajya byoherezwa muri Cuba. Noneho mu 2008 ubwo Barack Obama wabaye perezida wa 44 yiyamamarizaga kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavugaga yuko gushyira Cuba mu kato byabangamiye cyane zimwe mu nyungu z'Abanyamerika, bityo yuko igihe kigeze cyo gutsura umubano n'ubutegetsi bwa Castro. Obama amaze kujya ku butegetsi yoroheje uguhangana na Cuba, maze Abanyacuba n'Abanyamerika batangira guhahirana no gusurana, ingendo ziroroha, ariko icyabyungukiyemo cyane icyo gihe ni ubucuruzi. Igihugu cya Cuba cyari cyarabuze mu ruhando mpuzamahanga, cyongeye kuhisanga maze ubukungu bwacyo butangira kuzamuka. Obama na Raul Castro wategekaga Cuba icyo gihe batunguye isi mu mpera za 2014 ubwo batangazaga yuko guverinoma zabo zigiye gutsura umubano wose uko wakabaye mu bya diplomasi, ndetse bakabana neza, ibintu bitigeze bibaho nibura mu myaka 50 yari ishize. Mu biganiro byayobowe n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi nyiricyubahiro Papa Francis, impande zombi zemeje kubanza kwemera guhana imfungwa, hagenderamo n'abantu bafunzwe kubera gufatirwa mu butasi. Uwo mubano wabaye nk'ukomeza, ibihugu byombi bijya mu kwezi kwa buki, ndetse bidatinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuye Cuba ku rutonde rw'ibihugu bitera inkunga iterabwoba mu isi. Ambasade z'ibihugu byombi zirafungurwa. Mu ntangiriro za 2016 Obama yateye indi ntambwe ikomeye cyane mu mateka ubwo yafataga urugendo yerekeza i Havana muri Cuba. Ni ibintu byaherukaga nibura mu 1928, imyaka hafi 100 ko perezida uwo ari we wese wa Amerika yasura igihugu cya Cuba. Icyo gihe yari Calvin Coolidge, perezida wa 30 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 2016 Fidel Castro ufatwa nk'umubyeyi wa Cuba yarapfuye, bihurirana n'itorwa rya Donald Trump wiyamamazaga avuga yuko politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Cuba igomba guhinduka ugereranyije nuko Obama yari yabikoze. Trump yongeye gukandamiza cyane Cuba. Amasezerano menshi Amerika yari yarasinyanye na Cuba Trump yavanaho, avuga yuko igomba gusubira mu bihano byayo nk'uko yahoze mbere. Ingendo hagati y'ibihugu byombi n'abaturage babyo zaragabanyijwe, n'ubuhahirane hamwe n'ubucuruzi byongera gukumirwa. Cuba yongera kwisanga mu kato. Abategetsi ba Cuba bangiye kuba bakandagira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'2021 habura iminsi mike cyane kugira ngo ave ku butegetsi bufatwe na Biden, Donald Trump
yahise asubiza Cuba ku rutonde rw'ibihugu bitera inkunga iterabwoba mu isi. Joe Biden nawe wiyamamazaga icyo gihe yiyemeje yuko azahindura ingamba za Trump kuri Cuba. Akijya ku butegetsi yahise atangira urugendo rwo gushaka kongera gusubukura umubano n'ubuhahirane na Cuba, ariko ibintu ntabwo birajya mu buryo. Ibi ngibi rero byaje kuzamo agatotsi kubera imyigaragambyo iheruka bivuga yuko abanyamerika bayiri inyuma, ko bifuza yuko ubutegetsi bw'abakomunisite buranduka burundu muri Cuba, hagajyaho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Ibyo bita demokarasi nyine ubwo ni ubutegetsi bushingiye kuri kapitalisme. Benshi mu baturage b'abanyacuba barakaye cyane bavuga yuko batagomba kuva mu mihanda kugera igihe ibigize ubuzima bw'ibanze ku muturage wo muri Cuba nk'ibiryo, imiti, ubuvuzi n'ibindi by'ibanze bigomba kuba byagiye ku murongo. Bitaye ibyo ngibyo abaturage ngo bazagumya kwigaragambya.